Hello, my dear children of grade 11. Once again, we are meeting today to discuss an O-level past paper. අද අපි තෝරගෙන තියන්නේ 2018 past paper එක. අපි paper 1 එකකින් පටන් ගමු. අපි questions and answers බලන්න කලින් කොහොමද ලකුණු ලැබෙන්නේ කියලාත් බලලා ඉමු. You all know that we have two papers, paper 1 and paper 2. Paper 1 has 40 marks and paper 2 has 60 marks. Altogether 100 marks. Paper 1 එකේ අපිට හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 5 බැගින් 40ක් ලැබෙනවා. paper 2 එකට තමයි අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වෙනස් විදිහකට ලකුණු ලැබෙන්නේ. ඒකෙත් හැම අවස්ථාවකදීම test 14 and test 16 කියන්නේ අපිට සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් වැඩිපුර ලියන්න තියෙන test item දෙකක්. vocabulary, grammar ඒ කියන්නේ වචන ගැන දැනුම, grammar දැනුම, ඒ වගේම reading, writing. reading කියන්නේ නිකම්ම reading කියන එක නෙමෙයි, reading වලට පස්සේ අපිට ඒක තේරුම් අරගෙන උත්තර ලියන්න පුළුවන්ද කියන දැනුම. මේ හැමදේම ටෙස්ට් කරනවා. ඒකම මේ 14 and 16 කියන writing activity එකේ මොකද්ද ටෙස්ට් කරන්නේ? අපි කොහොමද ලියුමක් formal or informal letter එකක් ලියන ලකුණු ගන්න කොහොමද? bar graph එකක්, pie chart එකක් describe කරලා ලකුණු ගන්න කොහොමද? ඒ වගේ දෙයක්. ඒ වගේම test 16 එකේ ලකුණු 15ක් ලැබෙන උත්තරේ අපිට රචනාවක් හරි ඒ හා කිට්ටුවෙන් යන වෙනත් composition එකක් හරි ලියන්න වෙනවා. අපි දැන් questions පටන් ගමු. Test 1. Match the following places with their descriptions. Write the correct letter in the blank. The first one is done for you. අපි පටන් ගන්නේ matching activity එකකින් පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා කියලා තමයි මේ first one is done for you කියලා තියෙන්නේ. Hospital, university, library, temple, zoo. Airport is already written here. The letter is F. අපිට අකුර තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. Number 1. A place where planes land and take off. It's an airport, so you write the corresponding letter F. A place of religious worship. Religious කියන්නේ ආගමික. Worship කියන්නේ වන්දනා කරනවා. එතකොට අපි දාන්නවා ඒ වචනේ temple. එහෙනම් අපි දානවා ඒකේ matching letter එක. හරියට මේක ඉස්සරහෙන් D. A place where animals, birds and reptiles are kept for exhibition. කොහෙද සත්තු, කුරුල්ලෝ, ඒ වගේම සර්පයින්, reptiles මේ හැමෝම ප්‍රදර්ශනය කරලා තියෙන අපි දන්නවා zoo එකක. එතකොට මෙතන letter E. Sick people are given medical treatment here. කොහෙද අසනීප අයට treatments දෙන්නේ, ප්‍රතිකාර දෙන්නේ? Hospital, and that's A. An institution of higher education. උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන ආයතනය university B. Books, magazines and newspapers are kept here. කොහෙද පොත්, magazine, පත්තර තියෙන්නේ? Library. So the corresponding letter is C. And you are getting 5 marks for this question. And now we can look at test 2. Fill in the blanks in the following dialogue. Dialogue එකක් දීලා ඒක හිස්තැන් පුරවන්නයි තියෙන්නේ. Use the words given in the box. The first one is done for you. ඒකෙත් අපිට දීලා තියෙන වචන වලින් තමයි මේක පුරවන්න තියෙන්නේ. What are the words? Let's look at the words first. Inside, around, for, with, behind, from. දැන් පුතාලට මතක් වෙන්න ඕනේ මේ words prepositions කියලා. එතකොට අපි බලමු මොන prepositions වලින්ද මේ හිස්තැන් පුරවන්නේ කියලා.
So you can see two people talking here, a policeman and Ravindra. Policeman is starting with a question. Where were you exactly when the accident happened? කොහෙද ඔබ හිටියේ හරියටම මේ අනතුර සිදු වෙන වෙලාවේ? Ravindra says, I was inside the school bus. පළවෙනි එක දීලා තියෙනවා බස් එක ඇතුලේ හිටියා කියලා කියනවා. Policeman asking another question. What is he asking? Did you clearly see what happened? ඔබ පැහැදිලිවම දැක්කද මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? Clearly. Ravindra says, yes, a motorbike was coming. Motorbike එකක් බස් එක පිටුපසින් ආවා කියන්න පුළුවන්. Behind our bus. The driver stopped the bus because of heavy traffic. රියදුරා නවත්තලා තියෙනවා බස් එක හුඟක් වාහන තදබදයක් තිබුණ නිසා. Then the policeman warns Ravindran to continue. ඒක තමයි මේ after that කියලා ආපහු කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්නේ. The motorbike tried to overtake us and collided blank a van coming blank the opposite directions. The motorbike tried to overtake. අපිව පසු කරගෙන යන්න උත්සාහ කරා. ඊට පස්සේ collided. හැප්පුණා, ගැටුණා. Collided with a van. van එකක් සමග coming from the opposite direction. Coming from the opposite direction. දැන් වාහනයක් ගිහිල්ලා තවත් වාහනයක ගැටිලා ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ වගේ දෙයක් විස්තර කිරීමේදී මේ වචන පුතාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Collided with a van coming from the opposite direction. විරුද්ධ දිශාවෙන් එන van එකක තමයි ගැටුනේ. Policeman is asking another question now. When did this happen? කොයි දවසේද? කොයි වෙලාවේද? when කිව්වම අපිට ඒ ඕනම එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන හැටියට නම් අපි දන්නවා වෙලාව කියලා. I think it was. මම හිතන්නේ කියන්නේ හරියටම මතක නැහැ. ඒ නිසා අපි දානවා around. අපි කියන්නේ 7ට විතර. හරියටම 7ට කියන එක නෙවෙයි. Around 7 am. Thank you for the information. ඔබේ තොරතුරු වලට ස්තුතියි for. ඒ විදියට තමයි prepositions ටික එන්නේ. ඒකත් ඊටම පහසු වෙන්ම උත්තර ලියන්න පුළුවන් එකක්. ඒකටත් ලැබෙනවා ලකුණු 5ක්. Then we can look at test 3 and test 4. You can see that there is a picture description here, a fill in the blanks activity based on a picture. පින්තූරයක් පදනම් කරගෙන තමයි මේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. අපි ඒක කරලා බලමු. මේ වගේ තැනකදී මොන වගේ දැනුමක්ද පුතාලට ඕන වෙන්නේ. අපි බලමු දීලා තියෙන වචන ටික දිහා මේ පින්තූරෙ දිහාත් හොඳින් බලන්න. salesman බඩු විකුණන කෙනා. leaving කවුරු හරි යනවා කියන එක. buyers කියන්නේ මිලදී ගන්න අය. tent අපිට පේනවා කූඩාරමක් ගහලා තිනවා. කොහෙද තියෙන්නේ මේවා බලා ගන්න. man heavy කියන්නේ හුඟක් බරයි කියන එක. busiest කියන්නේ busy කියන වචනේ superlative form එක busiest වඩාත්ම කලබලකාරී හුඟක් සෙනඟ ගැවසෙන හුඟ දෙනෙක් ඉන්න තැනකට busy place එකක් කියලා අපි කියනවා. busiest කිව්වම වඩාත් කියන. crowded හුඟක් සෙනඟ ඉන්නවා කියන එක crowded. lamp post කියන්නේ අපි දන්නවා මේ light කණු and a lady කාන්තාවක්. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ වචන ටික දාලා මේ හිස්තැන් ටික පුරවන්නේ කියලා. හොඳට පැහැදිලි දැන් පුතාලට පින්තූරේ ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි පටන් ගමු. This picture shows a marketplace. market එකක් තමයි පින්තූරෙන් පෙන්නන්නේ. People seem to be busy buying various things. මිනිස්සු හරිම
කලබලෙන් වගේ ඉන්නේ මොකද? ඒගොල්ලන් එක එක දේවල් මිලදී ගන්නවා buying. Then you have the second blank. Some blank are waiting in a queue before a stall. කවුද queue එකක නැත්නම් පෝලිමක ඉන්නේ? Where a blank with a cap is selling goods. Buyers and sellers ගැන තමයි මෙතන යන්නේ කියලා අපිට පැහැදිලිවම තේරෙනවා. විකුණන අයයි ගන්න අයයි. එතකොට අපිට තියෙනවා මෙතන වචනේ buyers where a කවුද cap එකක් දාගෙන බඩු විකුණන්නේ? salesman. මෙතන අපි දැක්කා cap එකක් දාගෙන බඩු විකුණන්නේ කවුද කියලා? With a cap is selling goods. There is a blank with a walking stick in the middle of the picture. කවුද පින්තූරේ මැද්දේ walking stick එකක් එක්ක ඉන්නේ? අපි ඇවිදීමේදී අරන් යන stick එකක්. එතන අපිට පේනවා a lady. A lady with a walking stick is in the middle of the picture මැද්දේ. A man carrying 2 bags is blank the place. Bag දෙකක් අරගෙන යන කෙනා අපිට පේනවා මෙතනින් යනවා එළියට. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් leaving the place කියලා. Leaving the place. The bags look ඒ bag හරිම බරයි වගේ පේන්නේ. ඒ නිසා අපිට ලියන්න පුළුවන් the bags look heavy. The area around the counter is blank. Counter එක වටේට මොකක්ද අපිට කියන්න පුළුවන්? ගාක් සෙනග ඉන්නවා. ඒ නිසා අපිට crowded කියන්න පුළුවන්. Crowded. A crowded bus කියලා අපි කියනවා. A crowded shopping mall, a crowded supermarket. 2 blank can also be seen in the picture. කවුද දෙන්නෙක් දකින්න ඉන්නේ? දෙකක්. මොනවද දෙකක් තියෙන්නේ? මෙතන තියෙනවා lamp post දෙකක්. එහෙනම් අපිට මේ වචනේ තියෙන හින්දා අනිත් එක මෙතන s එකක් තියෙන හින්දා අපි plural කියලා දන්නවා. ඒ නිසා 2 කියන එකට ඒක කොහොමත් ගැලපෙනවා lamp posts. Can also be seen in the picture. There is a blank between the lamp posts. මොකද්ද between lamp post දෙක අතරේ මොකද්ද තියෙන්නේ? අපි දැක්ක එතන tent එකක් තියෙනවා. There is a tent between the lamp posts. A blank standing near one lamp post seems to be talking to someone. Seems to be. අපි picture එකක් තනියෙන් describe කරන වෙලාවටත් මේ වගේ හරියටම පේන ඒවා එක විදිහකට ලියනවා. මේ වගේ තමයි වෙන්න පුළුවන් කියලා හිතන ඒවා තව විදිහකට ලියනවා. Seem to be. එතකොට අපිට එතන මොකක්ද ලියන්න පුළුවන්? Seem to be. ඒ වගේ තමයි පේන්නේ කියලා අපි ඒ වෙනුවට කියන්න පුළුවන්. A man standing near one lamppost seems to be talking to someone. This is one of the busiest days at the marketplace. Busiest. වඩාත්ම කාර්යබහුල දවසක් busiest කියලා කියනකොට. There are 10 blanks here for you to fill. එතකොට මේකට ලකුණු ලැබෙනවා 5ක්. It's a matching activity. Study the contents page of a textbook given in box A. ඒ කියන්නේ පටුන තියෙන්නේ අපි මොනවද මේ පොතේ තියෙන්නේ කියලා මුලින්ම සඳහන් වෙන පිටුව.
write the relevant page numbers of the units against the titles. මෙතන units තියෙනවා, මෙතන titles මාතෘකා තියෙනවා, given in box B. The first one is done for you. අපි බලමු දැන් units මොනවද? ඊළඟට කොහොමද titles ටික units තියෙන page numbers වලට match කරන්න කියලා. A brief history of the earth කියන එක page 26 to 30. ඒ කියන්නේ අපේ පෘථිවිය ගැන කෙටි හැඳින්වීමක් පෘථිවි ඉතිහාසය ගැන, history එක ගැන. Agricultural equipment කියනකොට කෘෂි කාර්මික උපකරණ ඒකේ page numbers දීලා තියෙනවා 31 to 36. The human waste stream කියනකොට මිනිසුන්ගේ මල අපද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහය page 37 to 40. The challenge of homeless people කියන්නේ නිවාස නැති අය ගැන තියෙන අභියෝගය. හිසට සෙවණක් නැති අය homeless. The war of pests. අපි දන්නවා අපේ වගාවන් වලදී වල් පැල වලින් කෘමීන්ගෙන් හානි වෙනවා. Pests කියන්නේ අන්න ඒකට. ඒකත් එක්තරා ආකාරයක යුද්ධයක් වගේ නිසා තමයි මේ war of pests කියලා කියන්නේ. International waters කියන්නේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් තියෙන සාගර water bodies කියලා අපි කියන්නේ. එතකොට ඒවයි page numbers දීලා තිනවා පැහැදිලිව. පළවෙනි එක water pollution කියන එකට the human waste stream දීලා තියෙනවා. We'll look at number 2 now. The tools that ancient people used in farming. ගොවිතැනේදී පාවිච්චි කරපු උපකරණ කියනකොට ඒක බොහොම ලේසියෙන්ම match වෙනවා මේ agricultural equipment කියන එකත් එක්ක. Page 31 to 36. How the planet in which we live. අපේ planet එක Earth. එතකොට අපිට දැම්මම පේනවා මොකද්ද උත්තරේ කියලා. How the planet in which we live looked like in the past. ඉස්සර කොහොමද මේක පෙනුනේ? A brief history of the Earth. And that is from page 26 to 30. Oceans in different parts of the world. ලෝකේ විවිධ කොටස්වල තියෙන සාගර. International waters. 56 to 60. Low cost housing schemes. අඩු වියදමකින් හදන්න පුළුවන් නිවාස ගැන තියෙන්නේ මොකේද? ඒක තියෙන්න පුළුවන් the challenge of homeless people කියන unit එකේ. Page 41 to 45. Insects that are harmful for crop growing. කොයි වගේ කෘමීන්ද හානිදායක වෙන්නේ වගාවන් වලදී? ඒ ගැන තියෙන්න පුළුවන් the war of pests කියන unit එකේ. Page 46 to 55. And this question too gets 5 marks. Now we can look at test 5. There is a dialogue in test 5. Read the following dialogue and fill in the blanks of the summary given below. අපි දැන් dialogue එක කියවලා බලමු. Read the following dialogue. Fill in the blanks of the summary given below. පල්ලෙහෙන් සාරාංශයක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ blanks fill කරන්න ඕනේ. මෙතනින් අපි තොරතුරු අරගෙන වෙන තැනක පුරවනවා. අපි මේ වගේ activities ගොඩාක් කරලා තියෙනවා. Select a suitable word or phrase from the dialogue. මෙතනින් තමයි වචනයක් හරි අපිට වචන කිහිපයක් හරි ගන්න වෙන්නේ. Again, the first one is done for you. It's very easy because you have always been given an example. Teacher and Amal. They are the characters you see in this dialogue. And the teacher is asking a question. Amal, is everything ready for the trip? Trip එකක් ගැන තමයි අමල්ගෙන් අහන්නේ. හැමදේම ලෑස්තිද? Amal says, yes, almost everything. Oh, හැම දෙයක්ම වගේ. Almost everything. Teacher, have you decided on the destination? Kandy or Norelia? ඕගොල්ලන් තීරණය කරලා තියෙනවද? Decide කරලා තියෙනවද destination එක ගැන?
අපේ ගමනාන්තය මොකක්ද කියලා. දෙකක් දෙනවා options. Candy or නුවරඑළිය. පුතාලා මොකක්ද තෝරගන්නේ? ඒක හිතන වෙලාව නෙමෙයි මේ උත්තරේ ලියන්න තියෙන නිසා. Amal says, yes madam, everyone's choice is candy. දැන් අමල් කියනවා හැමෝගෙම තෝරා ගැනීම candy කියලා. නුවර යන්න තමයි හැමෝම කැමති. Teacher, why are you so interested in visiting candy? ඇයි ඕගොල්ලෝ මෙච්චරම ආස candy යන්න? Amal says, I think it is the botanical gardens, madam. මම හිතන්නේ ඒක උද්භිද උද්‍යානයේ නිසා තමයි. අපි දන්නවා පේරාදෙණිය. ඒ නිසා තමයි මේ හැමෝම යන්න ආස කියලා අමල් කියනවා. Teacher. Question. Will your parents join too? ඔගලගේ දෙමාපියොත් එනවද? Amal says, only a few. කිහිප දෙනෙක් පමණයි. Teacher. Well, I want to meet all of you tomorrow at 10 a.m. to discuss more about the trip. මට ඔගොල්ලන්ව හෙට උදේ 10ට හම්බ වෙන්න ඕනේ සාකච්ඡා කරන්න පොඩක් මේ trip එක ගැන. We have not yet decided on the cost per head. අපි තවම තීරණය කරලා නැහැ එක්කෙනෙකුට කොච්චර ගාණක් යනවද කියලා. I suppose it won't be more than 500 rupees. මම හිතනවා ඒක රුපියල් 500ට වඩා වැඩි වෙන එකක් නැහැ කියලා. Amal says, Madam, do we have to inform the principal about the trip? අපි විදුහල්පතිතුමාට දන්වන්න ඕනේද මේ trip එක ගැන? Teacher, yes of course. ඒක අනුමත කරනවා. We need his written permission. ඔහුගේ ලිඛිත අවසරය. Written permission. ඔහුගේ ලිඛිත අවසරය අපිට අවශ්‍යයි. Madam, do you think he will give us permission? Madam, හිතනවාද අපිට principal මේකට අවසර දෙයි කියලා? Teacher, why not? ඇයි නැත්තේ? He is the one who suggested me to organize the trip. එතුමා තමයි කිව්වේ මට suggest කරේ යෝජනා කරේ මේ ගමන organize කරන්න එහෙම නැත්නම් සංවිධානය කරන්න කියලා. Now we are going to fill in the blanks with words or phrases taken from the dialogue we just read. Summary. The discussion is about a trip to Kandy. First one is done for you. The students' one and only is Kandy. Mokadda Kandy? Gamanantaya. Destination. The most attractive place for the students is ඒගොල්ලන් කිව්වේ හුඟක් වැඩියෙන් මාස මොකක් කියලාද? Botanical gardens. A few blank also will join the trip. කිහිප දෙනෙක් පමණක් සම්බන්ධ වෙන්නේ කවුද? දෙමාපියෝ. A few parents. Students will not have to spend much as the blank per person for the trip will not exceed rupees 500 per person. එක් කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ මොකක්ද එක් කෙනෙකුට වැය වෙන ප්‍රමාණයට අපි කියනවා cost. Cost per person. එක් පුද්ගලයෙක් විසින් වැය කරන මුදල. The written blank of the principal is yet to be obtained. තවමත් ලබා ගැනීමට තියෙනවා කියන එක තමයි yet to be obtained. මොකක්ද? අවසරය. Permission. Written permission. And here also you get 5 blanks and therefore you get 5 marks. Now we are moving on to test 6, which is a writing activity. You are interested in joining an English camp with your best friend after the examination. English camp එකකට විභාගෙන් පස්සේ යාළුවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ආසාවක් තියෙනවා. You went to his or her place to talk about it.
දැන් යාළුවාගේ ගෙදරට ගියා මේ ගැන කතා කරගන්න. But your friend was not at home. යාළුවා ගෙදර හිටියේ නෑ. Write a note to be left in her letterbox telling him or her about it. Use about 40 to 50 words. Note එකක් ලියනකොට අපි මීට කලින් 2019 paper එකෙත් ඒ වගේම තවත් තැන්වලදීත් කතා කරලා තියෙනවා මේක නෝටිස් එකකටත් වඩා ලෙටර් එකකටත් වඩා මේක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. සරල භාෂාවෙන් කෙටි වාක්‍ය වලින් ලියන්නේ දිගට කිසිම දෙයක් අපි ලියන්නේ නැහැ. නම විතරක් ලියුවාම ඇති. කෙටියෙන් කොහොමද ලියන්නේ කියලා බලමු. මොනවද ඉන්ක්ලූඩ් කරන්නේ? When you came, why you came, ask him or her to call back. ඒ කියන්නේ ඇයි ආවේ? කොයි වෙලාවෙද ආවේ? when ඒ වගේම why කියන එක අපි කිව්වා ask him to call back. අපිට call එකක් ආපහු දෙන්න කියලාත් ඒකේ තියෙනවා. දිනුල් කියලා අපි නමක් ලියනවා. I came to meet you this afternoon. මං ආවා ඔයාව හම්බ වෙන්න මේ afternoon. No one was at home. කවුරුත් ගෙදර හිටියේ නෑ. I like to join the English camp after the exam. මං ආසයි English camp එකට join වෙන්න විභාගෙන් පස්සේ. අපි ඒ කැලේ ප්‍රශ්නෙම්මයි ගත්තේ. හරිම පහසුයි මේකට ලකුණු ගන්න. Did you hear about the one organized by the language club? ඕගලන්ට ඇහුණාද? ඕගලන් දැනගත්තද මේ language club එකෙන් organize කරන camp එක ගැන? camp කියන එක ආපහු repeat කරන්නේ නැතුව the one කියලා තියනවා. මොකද ඊට කලින් camp කියන එක ලියලා තියෙන හින්දා. Come to my place to discuss it. හැබැයි අපි call back කරන්න කියලා තියෙනවානේ. include කරන්න කියලා. Call my mother before coming කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ රාජෙන් කියලා යටින් නම ලියනවා. අන්න එහෙම සරල දෙයක් තමයි note එකක් ලියනකොට ලියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒකටත් ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා. අපි දන්නවා ඒ ලකුණු ලැබෙන්නේ කොයි විදියට ලිව්වොත්ද? එක දෙයකට නෙවෙයි ලැබෙන්නේ ලකුණු 5. අපි ලියන දේවල් වලටයි ලියන ආකාරයටයි දෙකම එකතු වෙලා තමයි ලැබෙන්නේ මේ ලකුණ. Test 7 is a reading comprehension passage. Test 7 එකේ අපිට තියෙන්නේ passage එකක්. කියවලා ඒකට උත්තර ලියන්න. Let's read the passage first. The pupils stopped talking as Miss Yapa entered the classroom. Miss Yapa classroom එකට එනකොටම ළමයි නතර කරා කතා කරන එක. Stopped talking. Then they stood up and greeted. ඒගොල්ලෝ නැගිටලා ආචාර කරා. Good morning, teacher. Miss Yapa smiled and greeted them back and asked the children to sit down. එතකොට Miss Yapa hina වෙලා ඒගොල්ලන්ට ඉඳ ගන්න කිව්වා greet කරාට පස්සේ. There were 30 pupils in the class. How many pupils? 30 pupils. All the pupils were watching her intently, waiting to know her name. හැමෝම බොහොම ආසාවෙන් බලාගෙන හිටියා. මොකක් දැනගන්නද? ගුරුතුමියගේ නම දැනගන්න. I suppose you want to know my name, she said. But before she could tell them, someone called out. Miss දැන් අලුත් දවසේම ඇවිල්ලා ටීචර් කියනවා මම හිතන්නේ මගේ නම දැනගන්න තමයි ඔය ඉන්නේ කියලා. ඒ අතරේ ළමයි කවුරු හරි කෑ ගහලා someone කවුද දන්නේ කෑ ගහලා කිව්වා එකපාරටම you are Miss Yapa. එක්කෙනෙක් දැනගෙන. Everybody laughed including Miss Yapa. හැමෝම hina වුණා. News travels quickly, she said. News බොහොම ඉක්මනට ගමන් කරනවා, travel කරනවා. Miss Yapa opened the attendance register and called their names in turn. උදේම හැම ගුරුතුමයක්ම කරනවා වගේ Miss Yapaත් register එක අරගෙන mark කරන්න ගත්තා. When she came to the last name on the list, Naveen, she noticed that he had been absent for over a month. Absent for over a month. අන්තිම නම නවීන් ඒ ළඟට එනකොට රෙජිස්ටර් එකේ ගුරුතුමිය දැක්කා මේ ළමයා දිගටම මාසයකටත් වඩා පැමිණිලා නැහැ පාසලට කියලා. What's the matter with Naveen? නවීන්ට
මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? What's the matter? Asked the teacher. Naveen has been ill and is still in hospital, said a girl in the front row. එක ළමෙක් කිව්වා එයා තාමත් ඉස්පිරිතාලේ ඉන්නේ අසනීප වෙලා නිසා. Has been ill. Did you all go to see him? ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම එයා බලන්න ගියාද? Asked the teacher. No one replied. කවුරුත් උත්තර දුන්නේ නැහැ. It was the time to start the lesson. දැන් පාඩම පටන් ගන්න වෙලාව. Please tell us a story. The pupils shouted. හැමෝම කෑ ගහලා කිව්වා ගුරුතුමියට ස්ටෝරි එකක් කියන්න කියලා. No, first of all I want you to write letters to your friend, Naveen. නෑ, ස්ටෝරි එකක් කියන්න කලින් ඔගොල්ලෝ ඔක්කොම එකතු වෙලා හැමෝම ලියුම් ලියන්න ඕනේ නවීන්ට. අර රෝහලේ ඉන්න යාළුවට. We will send the best ones to cheer him up in hospital. අපි හොඳම ටික අරගෙන එයාව රෝහලේ ඉන්නකොටත් සතුටටපත් කරන්න පුළුවන් ඒවා තෝරගෙන ඒවා යවනවා. I'll tell you a story later. ඒ වැඩේ කරාට පස්සේ මම කතාවක් කියන්නම් කියලා කියනවා. What were the pupils doing before Miss Yapa entered the classroom? ළමයි මොනවා කරමින්ද හිටියේ? They were talking. You can write short answers. How many pupils were there in the class? කී දෙනෙක් පන්තියේ හිටියද? 30 pupils. Complete the sentence. අපිට දැන් sentence එක සම්පූර්ණ කරන්න තියෙනවා. The pupils wanted the teacher to. ළමයින්ට මොකක්ද teacher කරන්න ඕන උනේ? Tell a story. To tell a story. Write the line which says that Naveen would receive letters from his classmates. එතකොට අපිට message එකට ගිහිල්ලා ඒ line එකම අරගෙන ලියන්න වෙනවා. We will send the best ones to cheer him up in hospital. Underline the correct answer. The word intently in line 3 means by chance, attentively, silently. By chance කියන්නේ ඒක වෙන්න බෑනේ මෙතන ටීචර් එනකොට බලාගෙන හිටිය එක. Silently නෙමෙයිනේ. නිශ්ශබ්දව. එතකොට අපි attentively කියන එකට underline කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් ප්‍රශ්න පහක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න පහටත් අපිට ෆස්ට් පේපර් එකේ මතක තියාගන්න හරිම ලේසි. ලකුණු පහක් තමයි හැම ප්‍රශ්නයකටම ලැබෙන්නේ. And now we can move on to test 6. This test is assessing your ability to write a short paragraph when a topic is given. Write a paragraph on one of the following topics. Use about 50 to 60 words. දැන් මේ paragraph එක ලියන්න එක topic එකයි තෝරගන්න ඕනේ පුතාලා exam එකේදී කියලා පැහැදිලි. හැබැයි අපි අද ලියලා බලමු දෙකම. එතකොට පුතාලා කැමති විදිහ එකක් ලියන්න පුළුවන්. My best friend හුඟක් අය ඒක තෝරගන්න ඉඩ තියෙනවා. The book that I like most. පොත් කියවන්න ආස කෙනෙක්ට නම් ඒකත් හරිම පහසුයි. My best friend. පුතාලගේ යාළුවා ගැන පුතාලා මේකට ගැලපෙන විදිහකට අලුතින් වෙනත් කරුණු දාලා ලියන්න. මේක උදාහරණයක් විතරයි. My best friend is Shiromi. We have been studying in the same school since grade 6. We have been studying. අපි
දැන් මීට කලින් ඉගෙන ගත්ත ටෙන්සර්ස් වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන අවස්ථාව තමයි මේ විභාගයක් කියන්නේ. අපි කරා present perfect continuous tense එක. have එහෙම නැත්නම් has එක been ඒ වගේම ing verb form එක. ඒ මොන වගේ දෙයකද අපි පාවිච්චි කරේ? යම් කිසි කාලයක් පුරාවට අවසාන අපි දන්නේ නැහැ කවදද කියලා ඒකේ අවසානය යම් දවසක සිට මේ දක්වා කියලා continuous action එකක් තියෙනවා නම් අපි එහෙම කියනවා since මොන කාලේ ඉඳලාද grade 6 ඉඳලා we have been studying in the same school since grade 6 we always share our ideas and feelings අපි හැම විටම අපේ අදහස් හැඟීම් share කරගන්නවා අන්න එතනදී බලන්න we always share එතනදී ing verb එකක් එන්න බෑ මොකද ඒක අපි සාමාන්‍යයෙන් නිතරම කරන දෙයක්. ඒක කියන්න ඕනේ අපි base form එකෙන් ඒ present simple present tense එකෙන්. We also study together. අපි එකතු වෙලා පාඩනුත් කරනවා. Also when we are in trouble අපි යම් කිසි ගැටලුවක ප්‍රශ්නයකට මැදි වෙලා ඉන්නකොට we help each other. අපි එකිනෙකාට උදව් කර ගන්නවා. She studies hard to become an architect. දැන් බලන්න මෙතන පුතාලට මතක නැති කරන්න හොඳ නැති පොඩි grammar points තියෙනවා. ඉතා වැදගත් ඒවා පොඩි කියලා කිව්වට. මෙච්චර වෙලා අපි පාවිච්චි කරේ we share. plural. We share. We study. මොකද මේවා plural. ඒ නිසා verb එකත් plural. හැබැයි බලන්න මෙතන she studies. She study කියන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද she කියන්නේ singular නිසා study කියන්න බෑ. අපි y වලින් ඉවර වෙන verb එකක් හින්දා y කපලා තමයි is දාන්නේ. එතකොට she studies. singular verb එකක් s එකෙන් ඉවර වෙනවා මේ විදිහට studies singular subject singular verb එකට අපි මොකක්ද කිව්වේ subject verb agreement she studies hard to become an architect එයා හුඟක් මහන්සි වෙලා පාඩම් කරනවා architect කෙනෙක් වෙන්න her favorite pastime is playing the violin එයා බොහොම ආසාවෙන්ම කරන hobby එක විවේක වෙලාවට කරන activity එක තමයි violin එක play කරන එක. She is a loving and caring friend. එයා බොහොම ආදරණීය, බොහොම අපි ගැන හිතන, ආදරෙන් අපිට සලකන, එහෙම අයට අපි caring කියන්නේ parents, friends, relatives, caring friend. දැන් මේ විදිහට ලිව්වොත් ලියපු දේවල් වලටත්, ලියපු ආකාරයටත් අපිට 5 marks ගන්න පුළුවන්. Now we can look at the other topic. The book that I like most. මම ආසම පොත ගැන තමයි ඒ තියෙන්නේ. I have read many books. ඒ වගේ general sentence එකකින් අපිට පටන් ගන්න පුළුවන්. Oliver Twist is my favorite book out of them. අර හුඟක් කියවලා තියෙන පොත් වලින් මේක තමයි favorite කියන එකට අපි කියනවා Oliver Twist is my favorite book out of them. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම කිව්වට පස්සේ ඒකේ රචකයා කවුද කියලා කියන්න ඕනේ. සැකවින් කතාව සාමාන්‍යයෙන් මොකක් ගැනද කියන එකත් කියන්න ඕනේ. මේ වචන 50කට 60කට වඩා ලියන්න අවශ්‍යත් නැහැ හැබැයි. The author of this book is Charles Dickens. Oliver Twist is about a little boy who was born to a poor woman in a workhouse. දැන් මේ කතාවේ හැටියට Oliver Twist ඉතාමත්ම දුගී කාන්තාවකට උපදින දරුවෙක් කියලා තමයි කියන්නේ. He becomes an orphan soon. ඒ අම්මා නැති වෙන හින්දා, මිය යන හින්දා ඉක්මනින්ම Oliver Twist අනාථ දරුවෙක් බවට පත් වෙනවා. After many unhappy events in his childhood. එයාගේ ළමා කාලේ ඉතාමත්ම අසතුටු දායක දුක්ඛිත සිද්ධීන් හුඟකට පස්සේ
he finally comes to know of his parents and is brought up by a rich family. මෙතන end එක දෙපැත්තේ දෙකක් තියෙනවා කරුණු. අවසානයේදී comes to know. එයා දැනගන්නවා එයාගේ දෙමව්පියෝ කවුද කියලා. orphan කෙනෙක් හැටියට හැදුනට ඒ වගේම එයාව ඉතාමත්ම පොහොසත් පවුලක අය බාර ගන්නවා. ඒ වගේ happy ending එකක් සතුටු දනවන අවසානයක් තමයි මේ පොතට තියෙන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඕගොල්ලන් ලියන දේවල් ඒ වගේම ලියන ආකාරය ඒ දෙකම ගැන හොඳින් හිතලා ලිව්වොත් මේ වගේ ලකුණු 5ක් ගන්න පුළුවන් පහසුවෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයකට. එතකොට අපි කරපු මේ paragraphs notes වගේ දේවල් වලට වචන 50ක 60ක සීමාවක් තමයි තිබුණේ. ඒ සීමාව ඇතුලේ අපි ලියපු දේවල් වලට අපි ලකුණු 5ක් ලැබෙනවා කියලා කිව්වා. ඒ 5 කොහොමද එන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න. CNL කියලා අපි මොකද්ද සඳහන් වෙන්නේ? content, language. content 2යි language 3යි එකතු වෙලා තමයි මේ 5 හැදෙන්නේ. මොකේද? අපි ලියන paragraph එකටයි note එකටයි. ඒවා හිතේ තියන් තමයි ලියන්න ඕනේ. අන්තර්ගතය content කියන්නේ, language කියන්නේ අපි පාවිච්චි කරලා තියෙන වචන. ඒ වගේම අපි හරියට ඒවා punctuation marks දාලා හරියට capital letters දාලා ලියලා තියෙනවද වගේ ඒවත් කල්පනා කරලා තමයි මේ පොඩි writing activity එකක් උනත් කරන්න ඕනේ. We have come to the end of paper 1 and now we can move on to paper 2 which has 60 marks.